Humble submission before you, my lord. So there is no word that admits of more various signification and has made different impression on the human minds than of liberty, sir. So India is a rich country where live poor people. If India is a rich country, then how living here poor people? It is a burning question written by the Professor Kamte in the Sociology of India. So according to the Constitution of India, we want fundamental rights of the general citizens, particularly about the citizens of India. We want selection of the unemployed youth in different branches of government of branches, selection of the unemployed youth in the different services. Particularly it is demands of the Republic of India. Particularly, sir, before you, my lord, in your stable, it is my request before you, sir. In the search of the service, there is not vacancies for the unemployed youth. Particularly, we want, according to the Constitution of India, selection of the unemployed youth in the different services, in any branches of the government of India. Particularly, sir, it is major aspects of me. Particularly, sir, I said before you, so public is the main power. Without voting power of the general public, there is not establishment of the new government. We want selection of the unemployed youth in any services. बेकारी समस्या को दूर किया जाए, भारत में हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी दिया जाए और जो वरिष्ठ ऑफिसर हैं वो कम से कम इस पर विचार करे। सिर्फ उसके नौकरी से नहीं होता है, उसके नेक्स्ट वन जनरेशन में, उसके आने वाले फ्यूचर्स में उन बच्चों का भी सिलेक्शन होना चाहिए जिसने कंप्लीट किया, बीए ग्रेजुएशन किया या एमए किया, जो कुछ भी किया। अगर उतने पढ़ने के बावजूद भी, माता पिता का पैसा खर्चा होने के बावजूद भी अगर उसे नौकरी नहीं होता है तो बहुत अफसोस की बात है सर। मुझे उन नौजवानों का नौकरी चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, मैं उसे अफसर के रूप में देखना चाहता हूँ। इट इज माई ड्रीम पॉइंट सर। नेक्स्ट वन कमिंग फ्यूचर, wish you best luck and happy journey. A lot of salutation to you, sir. Nice to meet you.